സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള തിരുനോട്ടം എന്ന് വിചാരിച്ചത്. Hi Joji acha. Susan ande. ആരാ തിരുമേനി? Hi Jessica. Hi. തുടങ്ങാറായോ? തിരുമേനി നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. നമ്മുടെ സമയമായി 4:30. PN അലക്സാണ്ടർച്ചാണ് പ്രാരംഭ പ്രാർത്ഥന. എല്ലാ നല്ല ദാനങ്ങളുടെയും ഉടയവനാകുന്ന സ്വർഗസ്വ പിതാവേ, ഞങ്ങളുടെ വിജയവഴിയുടെ 5ാമത്തെ സെഷനിലേക്ക് അനുഗ്രഹകരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും മാതാപിതാക്കളെയും ഞങ്ങളുടെ അച്ഛന്മാരെയും ഇതിൻ്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. സ്വർഗീയ പിതാവേ, നല്ല ആലോചനകളാലും ഉപദേശങ്ങളാലും ഞങ്ങളെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ തിരുമേനി റൈറ്റ് റവറൻഡ് ഡോക്ടർ എബ്രഹാം മാർ പൗലോസ് തിരുമേനിയെ നിന്റെ കരങ്ങളിൽ അടിയങ്ങൾ പരമേൽപ്പിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പുകൾ എത്രയോ അതിശയകരവും അത്ഭുതകരവുമായിരിക്കുന്നു. ഫ്ലോറിഡയിൽ നിന്നും പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ജയൻ തോമസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹധർമ്മിണിയോടുകൂടെ 3 കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചല്ലോ. ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റായി നാനോടെക്നോളജിയിൽ നിന്റെ മകൻ ഫലകരമായ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുന്നു. വിദൂരതയിലെങ്കിലും സാമീപ്യത്തിൻ്റെ ആ വലിയ നിറവിൽ നിന്റെ മകനെ ഞങ്ങൾക്കായി തന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു. കർത്താവേ, ഒപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ജയൻ ജോൺ പണിക്കർ, കോട്ടയം CMS കോളേജിലെ അധ്യാപകൻ, ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫസർ, ഒരു പട്ടക്കാരൻ്റെ പൈതൃകത്തിൽ വളർന്ന മകൻ്റെ നല്ല ആലോചന കേൾപ്പാൻ ഞങ്ങളെ ശാക്തീകരിക്കണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളും ആലോചനകളും തരുന്ന മേജർ ജനറൽ വർഗീസ് പണിക്കർ, സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും ഭംഗിയായി ക്രമീകരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചച്ഛന്മാർ, ഈ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ, ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഞങ്ങളുടെ പട്ടത്തു സമൂഹം, കർത്താവെ, ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഈ സമയം അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുകയും ഫലദായകമായ പഠനത്തിൻ്റെയും അന്വേഷണത്തിൻ്റെയും സായാഹ്നമായി വിഘ്നങ്ങൾ കൂടാതെ നീ ഞങ്ങളെ പോഷിപ്പിക്കണമേ, നിറയ്ക്കണമേ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അടിയങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ കൈക്കൊള്ളുമാറാകണമേ. ആമേൻ. പ്രിയപ്പെട്ട ജനറൽ മേജർ MKV വർഗീസ് പണിക്കർ സാറിനെ സ്വാഗതത്തിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. May I commence, Tirumeni? Yes, please. Thank you. Ladies and gentlemen, it's my honor's duty today to welcome all of you for this 5th meeting of our VIJAYAVAZHI. As you are aware, we had wonderful sessions in the last 5 classes, the 4 classes, and we are entering into the 3rd month of the current session. I am sure the students must be really enjoying this session and updating their knowledge to meet the challenges of the world. To start with, we have two distinguished speakers today. One has already been told by the Achan, Professor Dr. Joji John Panicker, who is from CMS College, Kottayam, and our distinguished guest speaker, Dr. Jayan Thomas from Florida.
Now, I shall briefly introduce Dr. Jayan Thomas. Dr. Jayan Thomas is currently the professor of nanotechnology, engineering and photonics at the University of Florida, and also the director of nano-engineering photonics research laboratories. His research is focused on electronics synapses to neuromorphic computing and energy devices and wearable electronic car applications. I'm sure you would have read through the handout which you have sent to you earlier. 2 handouts of the professor have been sent out to you earlier. All of you would have read it to understand as to what is nanotechnology and the like. Notwithstanding that, I shall enumerate a little more of his credentials. Dr. Thomas belongs to Kottayam at Kanam Marthoma Church. And he had completed his pre-degree, BSc and post-graduation MSc from SB College, Changanasheri. And also the PhD from Kochi University of Science and Technology. He was awarded the most prestigious fellowship in the country, Dr. K.S. Krishnan Fellowship, by the Department of Atomic Energy for pursuing his doctorate. In the year 2001, he was offered a research scientist position in the College of Optical Sciences at the University of Arizona, USA. He thereafter moved to the University of Central Florida in the year 2011. He had published more than 120 scientific publications, and many has appeared in the national and international media houses like Reuters, Nature News, National Geography magazine, Times of India, and Malayalam Manorama, and all his research papers have come in various publications of this nature. He is a recipient of Research and Design 100 Award. It is known as the Oscar for inventions. That's in the year 2015. He is also awarded the National Science Foundation Career Award in 2014, WICO Award for Nanotechnology Innovations in 2010, UCF Excellence Research Award for 2014-18, and also the Research for the Stars Award in 2016 and Luminary Award. Thus goes the list. In fact, his unending list of his publications and his credentials. To cut short, he has also got 12 pending or issued pending US patents to his credit, and he's a founder of 2 companies. With these words, let me welcome Dr. Jayan Thomas to us, and I'm sure you're going to have a very interesting, informative talk from him, which you can benefit yourself. We also welcome Mrs. Thomas, who's on us with us in the Zoom. We both welcome both of them, and thank you so very much for accepting our request and taking part in this session. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Major General Varghese Panicker, for your kind words. It has been long, but thanks a lot. And also thanks a lot for inviting me, Abraham Tirumeni. Abraham Tirumeni has been promoting this for quite some time, I know. So that is really nice, because we talked for at least for an evening and night time when he stayed with us. Florida enthusiasm, it was really, really encouraging, enthusiasm. I am very happy to know that you have something like this, Vijay. So when Joji Achan told me, okay, there is something like that, I was so proud of the Adur Adrasanam, because they are taking initiative to do this thing, a great thing. And
my best wishes for all you guys there, especially my young friends. Okay, and Tirumani അതുപോലെ ജോജി അച്ഛൻ അതുപോലെ ഇതിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ അച്ഛൻ all the other അച്ഛന്മാര് പിന്നെ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കള് students, it's great to have you all here in this platform Zoom. This is a great opportunity to address you. So first of all, I would like to thank you all. And Florida എന്നുള്ള നിങ്ങൾക്കുള്ള സ്നേഹവന്ദനം. ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഒർലാൻഡോ മാർത്തോമ ചർച്ചിലാണ് ഇവിടുത്തെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉള്ളത്. അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ഒർലാൻഡോ മാർത്തോമ ചർച്ച് ഉണ്ട്. ഇവിടുത്തെ അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്ന അച്ഛൻ ടാമ്പയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ പള്ളിയിലുള്ളത്. So I have only a few minutes, I think 10 minutes. Hopefully I can finish everything by 15 minutes or so. Let me share my screen and so that you can see what I would like to tell you. But this is not mostly about the subject. It is mostly, Achan told me to introduce myself, how I came to this level. That's what he wants me to introduce to you guys. So and the subject nanotechnology, I love to talk about it all the time. We talk about nanotechnology, optics, photonics, and all those things. So if you invite me in the future, I am more than happy to give you a talk about all these things. What's the advances in this field of nanotechnology, optics, and all. So let me share my screen, and so that you can see it, what I have been doing and how I came to this level and all those things. So as Major General Panicker introduced, this is my current position. I'm a professor and scientist of nanoscience and technology, as well as optics and material science at the College of Engineering and College of Optics. So mostly ഞാൻ സ്കൂളിംഗ് എല്ലാം ചെയ്തത് ഞങ്ങളുടെ എലിമെന്ററി സ്കൂൾ, അതായത് പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ ചെയ്തത് മുഴുവൻ CMS ഹൈസ്കൂൾ കാനം, ദാറ്റ് ഈസ് കാനം മാർത്തോമ ചർച്ചിലാണ്. My parent church is Kanam Marthoma Church. So that's where I did my schooling, that is elementary schooling from 1 to 4. ഞാൻ അവിടെയാണ് പഠിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞ് 5th സ്റ്റാൻഡേർഡ് തൊട്ട് 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെ AKJM ഹൈസ്കൂൾ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലാണ്, അവിടെയാണ് പഠിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞ് BSc-ക്കും MSc and SB ഡിഗ്രി BSc and MSc SB കോളേജിൽ. അത് കഴിഞ്ഞ് PhD chemistry. You already heard about all these things, so I don't want to go through it again. But after doing all these things, exactly, I was more or less like you guys right now. I have been working in the അവിടുത്തെ യുവജന സഖ്യത്തിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും യുവജന സഖ്യത്തിൽ. We were so enthusiastic to go to the യുവജന സഖ്യം and യുവജന സഖ്യത്തിൽ ടേക്ക് പാർട്ട് ചെയ്ത് അവിടുത്തെ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസിലും എല്ലാം നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ വളർന്നു വന്നത്, ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് വളർന്നു വന്നതാണ്. പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റീസ് ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്, ദാറ്റ് വാസ് ഫ്രം യുവജന സഖ്യത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റീസ്, ദാറ്റ് വാസ് സോ ബെനിഫിഷ്യൽ. When I look back to my all the previous careers, all the education and all those things, at each level it helped me a lot, and BSc, pre-degree BSc, MSc and all those things from SB College, Chanashiri. But while I was doing my pre-degree and BSc, I had the intention to do research. Like all the parents in Kerala, എൻ്റെ പേരൻസിനും എന്നെ ഡോക്ടർ ആകാനായിരുന്നു അവർക്ക് താല്പര്യം. പക്ഷെ എനിക്ക് പോകാനായിട്ട് my intention was to go do research. That was my motive. The whole thing, I really wanted to do this research and all those things. So I pursued my career in research. That was my beginning. So while I was doing my college in SB College, I used to go to Kottayam University. I visited the research labs even at that time. ആ സമയത്ത് അതൊക്കെ വളരെ റെയർ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ സാധാരണ റിസർച്ച് ലാബ്സിൽ ആ ഒരു പീരീഡിൽ പോവുക റെയർ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ പോയി അവിടെ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നവരെന്നുള്ളത് കണ്ടു. അവരോടൊക്കെ ഇങ്ങനെ വർത്താനം പറഞ്ഞു അതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇതിരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് after that I joined for PhD.
because that was the intention. How I was motivated, because when I was in the school, research experiments, electricity generate research or research experiment because of the curiosity. That's what we have been doing at that level. And after that, the research ഒക്കെ അവിടെ നടത്തുകയായിരുന്നു. നടത്തിയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്നും ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു അമേരിക്കയ്ക്ക് കിട്ടുക എന്ന അമേരിക്കയിൽ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുക, it was like unachievable, when ആ ഒരു സമയത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു എൻ്റെ മനസ്സിൽ പോലും ഇല്ലായിരുന്നു. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണെന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നു അന്ന് ഇരുന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് I started applying to America, and what I came to know is it was not that hard at all, and at that time I got the response from at least 6 universities here. ഇവിടുത്തെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇവിടെ അമേരിക്കയിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആണ് മോസ്റ്റ് റിസർച്ച് സെന്റേഴ്സ് ആണ്. അതായത് most of the research, at least more than 50% of the research happens in universities. That's how it is set up. Each university is a big research institution. So അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അമേരിക്കയിൽ വന്നത്. അമേരിക്കയിൽ വന്നിട്ട് എനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് I got a position as a research scientist in optics, that is College of Optical Sciences. This optical sciences is one of the top centers in the world for optics and photonics. That is the top 3 centers in the world. I joined as a research scientist, and then I was promoted to a research professor in College of Optical Sciences back in 2005. So അതൊരു പ്രൊമോഷനാണ്. ആദ്യം ഞങ്ങളെല്ലാം റിസർച്ച് സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ്, ഒന്നില് പോസ്റ്റ് ഡോക്ക് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യും. I was lucky to get that research position, a little senior position, and then I moved to the professor. Here each professor, they have their own research groups, and they have their own research. It's like you have research laboratories, then you direct those research laboratories, and you have PhD students, postdocs, and research scientists working with you. That's how it is set up here. So all the other things in this one, I covered most of the things. So what science demands, if you look at this one, which is all evidence-based, we are trying to find the truth. What are the evidence, how it works, what is the logic, how you need to have that imagination. Imagination is a very important thing. As you guys, as my young friends, you all have imagination. That imagination is great. You need to imagine, and you need to have that imagination and build on your imagination, what you want to do. And my advice to you is, follow your passion. We need not only engineers and doctors, we need all people. That's the, one thing I see in America, that is the difference, that what makes the difference here. Because all students, അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള ഫീൽഡ് സെലക്ട് ചെയ്യും. They are not just doctors or engineers or whatever, the scientists. മാത്രമല്ല, എല്ലാ ഫീൽഡും അവർക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള അവരുടെ പാഷൻ ഫോളോ ചെയ്യും. That is very important. So otherwise you will look back and you may regret at some time, this was my passion, I didn't follow my passion in life. So that's a really good thing. So if you think about it, ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ ദാനങ്ങളുണ്ട്. You need to use it very, very wisely. Okay, എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെയല്ല ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കഴിവുണ്ട്. ആ കഴിവിനനുസരിച്ച് pursue ചെയ്യുക. That's a very important thing. So I assume that I have not exceeded my time. But look at this one. This is a video. Okay, where you can see the പിള്ളേരൊക്കെ സ്കൂൾ ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ്. ഇവിടുത്തെ അമേരിക്കയിലെ ഒരു വീഡിയോ ആണ്. they are trying to cross the road, and look at what happens. Okay, you see that truck, it stopped right away there. What is the reason for that? Even a truck driver ഒരിക്കലും കാണാൻ പറ്റിയില്ല പിള്ളേർ ക്രോസ് ചെയ്ത്, പക്ഷേ ആ ട്രക്ക് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. That is basically because, okay, there is something called
autonomous vehicle. That is the concept of autonomous vehicle. So that truck can see, even though we cannot see, that truck can see that the kids are crossing the road. So that is the autonomous vehicles. That is the future. That's how it works, because it works on infrared rays, that is with a long wavelengths. So these type of sensors are present in the most current vehicles, at least some of the present vehicles. But that is the future. So self-driving cars and all those things, it works on so many sensors, or I can say that these are wearables. So you may hear about a number of wearables, that is your watch, smartwatch, and Fitbit, and all those virtual reality and all those things. You can get it from wearable devices. So why am I talking about all these things? These are some of the research directions we do. So what we do is we always observe things, how we can make it better, and ask questions ourselves. Okay, what can I do? Okay, what can I do to better the situation? For example, our situation, our truck cross without really seeing visual, human seeing machine develop. So the best way is to use the infrared rays, which has a long wavelength. Okay, all those things. So that is a little more science. So I don't want to talk more about it, because I don't know the background report on the. But we always think about it. Once we have this imagination, we ask two questions. So what? So if we develop something at that point, before developing those type of things, so what if I develop such a thing? Who cares? Who is going to benefit it? So that is the question we ask ourselves. What is going to happen if we develop something new, and who cares about it? Is that going to be beneficial for the humans, or is that going to be beneficial for anyone? So those are the questions we ask, and we typically ask in the laboratory before we start a new experiment and all those things here, to make you interested in these things. These are some of the semi-autonomous cars and such things. And in my research group, what we do is to develop this type of energy storage devices, which can make these type of cars. This car, the Tesla car, this can go from 0 to 100 kilometers in less than 2 seconds. Imagine how fast it can go. And ഇതിനിങ്ങനെ പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന energy storage devices, അതിനുള്ള sensors and such things, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ this Lamborghini, you might have heard about this type of Lamborghini. These are some of the cars that can run on this type of energy storage devices that we develop. So this is my day typically. We are looking forward to see something new every day. So that is the excitement about research. You can see something different. You are talking about new things every day, and exciting every day. Exciting things may or may not be exciting, but there is something for you every day. And every morning I have a clear plan for that day. Typically, we all have that clear plan. What I am going to finish today, okay? And by the end of the day, we typically reflect on what I have achieved during that day. So oftentimes I can, ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ചിലപ്പോൾ പലതും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷേ every day, that's what we look for. Whether ഞങ്ങൾക്ക് അത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയോ, എന്തുകൊണ്ട് പറ്റിയില്ല, but how can I make it better the next day? Those are the things we do. And these are some of the current self-driving cars and all those things that is available or that is under trial in United States and all those things. So these are some of the things we developed in our car. And this is just a few minutes. I will not take much longer. This is a cable. So this cable can
transmit electricity as well as store energy. That is the beauty of it. It's the first time a cable can transmit electricity and store energy. So a lot of advantage for this one. This is a video showing that this cable can power a fan. This is a pretty big fan, and this can power this one. So that is one of the things, and these are some of the advantages for using that type of cables in a circuit board, so that we can miniaturize that devices. So this is the first time someone has reported a cable which can transmit and store energy, and we got a lot of attention from all over the world about this invention, including the Reuters and all those things. So later on, what we have done in this case is I talked about the wearables. So we developed some fabric. Here you can see some fabric, and this fabric is developed in such a way that if you go outside in the sun, it can harvest energy, and at the same time, it can store energy. So think about it. If you have a fabric like this one, then you can charge your cell phones, your wearables, and all those things just by plugging it into this one, into this fabric. That is the beauty of this one. And this is a video showing how this fabric works. It can light an LED lamp and such things. But I can, in the future, hopefully I can show you some of these things, how it works and all those things. And here is a loom. And we showed that these fibers, the filaments we developed, that can be weaved into a fabric and that can be used as a jacket and for such application. So the recent one is this one. What we are trying to do is neural network, synapses. So if you look at yourself, ദൈവം നമ്മളെയൊക്കെ എന്ത് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ആയിട്ട് മെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നെന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ്. Look at this one. This is the neurons and the synapses in our brain. And recently we have developed a single bit of this one, only a single device, one of these things, a very small part of it. And what we have developed is a transistor. Okay, it's called a phototransistor, or it's called a synapses. So that is present in our body in millions and billions. Okay, millions and billions ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. അതിൻ്റെ ഒരെണ്ണം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് സിനാപ്സസ്, ദീസ് ആർ ദ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് വിച്ച് ക്യാൻ സ്റ്റോർ ആസ് വെൽ ആസ് പ്രോസസ് ഇൻഫർമേഷൻ. Think about your computer. The computer can have processors as well as it has storage. But this type of devices, it can store and process at the same time, like our brain. Okay, like our brain, this type of transistors, it can store and process at the same time. So this can save time as well as energy. So then this is the message I would like to tell you. It took 2 or 3 years for us to develop such a small, extremely small device. So you are made up of millions and billions of these devices. So now think about it, how precious each of you are. Each of you guys are so precious. Number of humans, we are so precious. God made us in such a way that, He gave us the best things, and we made only a tiny bit of these things, and it was published in one of the most prestigious journals, Science and Science Advances is one of the prestigious journals. It was the cover page of that journal. So my message is, you are all very precious, not only for yourself, not only for your parents, for the whole world. You are so precious. You are so important, and you can do wonders. Okay, all of you can do wonders. We have our own capability, we have our own potential, and make use of your potential. That's very important. Otherwise, if we do not make use of our potentials, then we are not using, we are not fulfilling God's gift for us. Okay, that's the message. And we are working with a number of companies and all those things, including NASA, Kennedy Space Center. We work with them as well as a number of companies and so on. So
my message, today's message for you is, don't ever be afraid of failure. Okay, as a scientist, we face failures every day. And, one experiment success, we need to do hundreds of trials. So don't ever be afraid of failure. Face it. That's very important. You need to face all the failures. The message I can give you is make impossible possible. That's what we do as scientists. And with God's help, make impossible possible. And I know that if I can do it, each of you can also do it. I have more or less similar background as you have. Okay, very similar background. So one time I thought that these are impossible things, but now I know that these are possible things. So start your day with the prayer. ദൈവമേ എനിക്ക് ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ള കഴിവ് തരണമേ. ആ പ്രയറിനോടുകൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. And then you go ahead. You need to have that courage. Make impossible things possible with God's help. Thank you. Thank you for your attention. തിരുമേനി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. Thank you, Dr. Jayan Thomas, for your very enriching and inspiring thoughts. And I know this is only an initial input. Even though you are a very busy person with the great responsibilities, I'm sure you will be able to reach us through this platform whenever we make some humble request. And Dr. Jayan, whenever he comes to India, universities after universities running after him for his valuable time, seldom he comes to India for a longer period. അങ്ങനെയൊന്നും വരാറില്ലല്ലോ. വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ തന്നെ ഒത്തിരി യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമയത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നമുക്ക് എത്ര ഹോപ്പ്ലി ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഈ സമയം കിട്ടിയത്. ഇറ്റ്സ് ഓൾ ബിക്കോസ് ഹി ലവ്സ് us all. നമ്മുടെ സിമിലർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കോട്ടയം കാനത്ത് നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഇന്റർനാഷണൽ എറീനയിൽ ഒരു മോസ്റ്റ് സോട്ട് ആഫ്റ്റർ സയന്റിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള വ്യക്തിത്വമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ അസുലഭ സന്ദർഭത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. He is very close to me and dear to me. His sister is my own sister-in-law. I think they are somewhere around to just to have a look at him. എവിടെയോ അങ്ങാണ്ട് അവരുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം. കാരണം അവർക്ക് പോലും അങ്ങനെ കാണാനൊന്നും അവസരം കിട്ടുന്നതല്ല. But now we got that valuable time. So Dr. Jayan, thank you very much. We really, really appreciate, and we take it as a privilege and honor to have our own person in the VIJAYAVAZHI program. This is the possible vision we have come across. ഈ സൂം പീരീഡിൽ നമുക്ക് ആളുകളെയൊക്കെ കിട്ടി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. യു മെയ്ഡ് എ very good impact on that area. So we really, really appreciate. May God continue to bless you and your family, and your children especially can come up with all latest scientific and other inventions and explorations. May God bless you. Thank you very much. Thank you, Dirmeni. Sorry that I took a little longer. No, that's all right. That's all right. So we will have an exhaustive time after a while. Sure. Yes. Okay. Thank you. Thank you, Dirmeni. Okay. Bye-bye. Okay. Bye. Yes. Yes. Continue. അഭിമന്യ തിരുമേനിയുടെ പേരിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട സാറ് നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ആശാഭവനിൽ വന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പം 2-3 ദിവസങ്ങൾ ചിലവഴിച്ചു. ഫാമിലിയായി കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പം താമസിച്ചു. അവിടുത്തെ 3 കുഞ്ഞുങ്ങളും പ്രിയപ്പെട്ട ലിൻഡ മാഡത്തോടൊപ്പം സാറും വന്ന് താമസിച്ചു. ഞങ്ങൾക്ക് ഏറെ സന്തോഷം. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു. എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ
ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വിഷസ് നേരുന്നു. പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ലോകത്തിന് അനുഗ്രഹമായി കൊടുക്കാൻ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you, Acha. Thank you for inviting us. ഇനി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ജോജി ജോൺ പണിക്കർ ആണ്. നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ PL ജോൺ പണിക്കർ സാറിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ മകൻ, സെമിനാരിയിലെ ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപകൻ, അതുപോലെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്താണ്, ഞങ്ങളിൽ പല അച്ഛന്മാരുടെയും സുഹൃത്താണ്. പ്രിയപ്പെട്ട ജോജി ജോൺ പണിക്കർ ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രൊഫസറായി CMS കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഇൻറ്റേർണൽ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് സെല്ലിൻ്റെ ഡയറക്ടറാണ് CMS കോളേജിൽ. അതുപോലെ അക്കാഡമിക് കൗൺസിൽ മെമ്പറാണ് ഗവേണിംഗ് ബോർഡിൽ നിന്ന്. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച്. മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സെനറ്റ് മെമ്പറാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല റിസർച്ച് ഗൈഡാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ അഭിമാനം തോന്നുന്ന കാര്യം, മാർത്തോമാ സ്റ്റുഡൻസ് കോൺഫറൻസിൻ്റെ ഈ വർഷത്തെ പ്രസന്റ് ഇയറിലെ പ്രസിഡന്റായി ഇലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടയാളാണ്. അതോടൊപ്പം നമ്മളോട് ചേർന്ന് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂട്ടുനിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ ഈ പ്രോജക്റ്റ് മുഴുവൻ ഏറ്റെടുത്ത് അതിൻ്റെ ഈ വർഷത്തെ പ്രോഗ്രാം മുഴുവൻ ചാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സാറിനെ ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് വന്ന സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു. സാറിൻ്റെ വൈഫ് ഡോക്ടർ ആനി ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൽ പ്രൊഫസറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. 2 കുഞ്ഞുങ്ങൾ, എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പുതിയ സെഷൻ, ഇനി ഈ വർഷം മുഴുവൻ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സെഷനിലും സാറിൻ്റെ ഗൈഡൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു. വെൽക്കം ജോജി സാർ. താങ്ക് യു തിരുമേനി. തുടങ്ങാം അച്ഛാ. അഭിമന്യ ഡോക്ടർ എബ്രഹാം മാർ പൗലോസ് എപ്പിസ്കോപ്പ തിരുമേനി, പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ജയൻ തോമസ്, മേജർ ജനറൽ വർഗീസ് പണിക്കർ, പ്രിയപ്പെട്ട ജോജി അച്ഛൻ, മറ്റ് ഈ സൂം മീറ്റിങ്ങിൽ ഇപ്പോൾ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന വൈദിക ശ്രേഷ്ഠ, അതിൽ ഏറിയ പങ്കും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ്. മറ്റൊരു പങ്ക് എൻ്റെ വഴികാട്ടികളാണ്. എൻ്റെ ഫോർമേറ്റീവ് പീരീഡിലെല്ലാം ശരിക്കും ഞാൻ അവരുടെ ഒരു നർച്ചറിങ്ങിലാണ് വളർന്നു വന്നത്. ഞാൻ ഇന്ന് എന്തായിരിക്കുന്നുവോ അത് ഈ സഭ കൊണ്ടും ഈ വൈദിക സമൂഹം കൊണ്ടും ആണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും വിജയവഴി എന്ന് പറയുന്ന അടൂർ ഭദ്രാസനം നടത്തുന്ന ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം, ആസ് Professor Dr. Jayan Thomas said, this is a remarkable achievement by the diocese. I should say that the children who are participating in this program are blessed. കാരണം മാർത്തോമാ സഭയിൽ മറ്റ് ഒരു ഡയസിസിലും ഇല്ലാത്ത ഒരു വളരെ ഇന്നവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. ഇതുപോലെയുള്ള പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ മാർത്തോമാ സഭയിൽ തന്നെ വളർന്ന് ഉന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങളെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുക, അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കിടുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അതിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായും തിരുമേനിയെയും ഒപ്പം നിന്ന് തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിജയവഴിയുടെ ഈ ഒരു കോർഡിനേറ്റിംഗ് ടീമിനെയും ആദ്യം തന്നെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. I don't want to waste much of my time in saying other things, but let's start from where we stopped in the last session of the communication skills classes. Dr. Susan stopped at a point where she came to the 4 language skills. I remember it was Aaron who said, Aaron undo enna present aano? If I'm not mistaken, it was Aaron who said the expansion for these 4 letters, LSRW. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ?
അതെന്തായിരുന്നു ആ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന്? Listen, speaking, reading and writing. Yes. This is considered to be the basic skill set for using a language. അത് നമ്മൾ ആ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ LSRW എന്ന് പറയുന്ന അതേ ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് അത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. We listen to a new language. We try to speak out that language. Then we start reading the things and then we write. This is the process of learning a language. And we can divide these four language skills into two sets. One is the receptive skill set and the other one is productive skill set. Receptive skills is listening and reading, whereas productive skills are speaking and writing. Even though we say that listening and reading skills are passive skills, but it's not this. The actual situation is not like that. ആദ്യമായി നമ്മൾ ലിസണിംഗ് സ്കിൽസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ that is in fact the most important factor in a communication process. If you want to become an effective communicator, you have to be an effective or active listener. You need to listen to the things which others communicate. Unless and until you listen properly or actively, you will not be able to respond to that speaker. You will not be able to comprehend what the speaker was trying to communicate to you. നാം ഒരുപക്ഷെ ഈ വിജയവഴിയുടെ ഈ ഒരു പന്ഥാവിൽ ഇതിന്റെ ബേസിക് സ്കിൽ സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. നമ്മൾ these things are not new to us. Listening, speaking, reading and writing is not new to us. But these are essential things and very basic things which we have to be thorough with and we have to excel in. Unless and until we are not excelling in these four skills, we will not be able to use a language properly. That's not just about English language, any language for that matter. We need to excel in these four skills. The first skill that I would like to stress is listening skill. Can someone say the difference between what listening and hearing is? ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തൊന്ന് പറയാമോ? Difference between listening and hearing? Hearing doesn't mean that you have to understand what you hear, and listening means you have to understand what you hear. Yeah, excellent, excellent. What's your name? Jessica, right? Yes. Yeah, okay. Good, good. See, in listening process, നമ്മൾ ഒരു ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ മുതൽ ധാരാളം ശബ്ദങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റും കേൾക്കാറുണ്ട്. We hear a lot of noises. കോഴി കൂവുന്നത് മുതൽ നായ കുരയ്ക്കുന്നത് മുതൽ നമുക്ക് ചുറ്റും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ, മറ്റ് ശബ്ദങ്ങൾ, അടുക്കളയിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ, all these sounds you hear, but you don't listen to certain things. Only selectively you listen to certain sounds. That is for the purpose of understanding certain things or monitoring certain things, to know what is happening, to understand certain things, you purposefully listen to it. And you not necessarily need to listen to every sounds that you hear around you. So that is the basic difference that we have to understand, the difference between listening and hearing. And we should move on to what is active listening. Who is an active listener? If you want to understand what is an active listening, then you have to understand what a poor listener is. A poor listener always tries to interrupt things when someone is speaking
Am I audible? Am I audible? Yes. ഒരല്പം കൂടെ സൗണ്ട് കൂട്ടാമോ സാറേ? Am I audible now? Okay, അല്പം കൂടെ. I hope I'm clear now, Yes. right? Yes. Okay. So there are several barriers to listening, and I don't want to go deep into the barriers to listening. I would, in fact, stress on certain key terms which we have to look into to improve our listening skills. I would like to stress on 4 key listening skills today. The first one is focus fully on the speaker. Whoever is speaking, we have to pay attention completely to that speaker. That is the first key element that we have to improve listening skills. Second one, avoid interrupting. Don't stop a speaker while he or she speaks to you. Instead, if you have some doubts or clarifications, note it down, make a note of it, and then at a later point, once the speaker stops, completes the conversation, you ask questions or doubts. That should be the process of listening. And the third important key point is avoid seeming judgmental. Don't judge a person even before he starts speaking. Don't think that this, I know this. I don't have anything new to gain from this. I'm not going to get anything new from this conversation. Don't be judgmental like that. And the fourth major factor is to show your interest in a conversation process. Unless and until you show this interest, the communication process will not be complete with your listening point. See, we need to be active listeners. One good example that I always say in a class is, we have 2 ears, but we have just 1 mouth. But we speak a lot rather than listening too much. We love to speak a lot instead of listening to someone else. And I would like to show you the importance of listening. Can I share my screen? Please. Excuse me, sir.
are you sharing the video? Is it playing? Yes, yes. Everybody can see anything? No. The video is not playing. സാർ ഷെയർ ചെയ്തത് ഫോൾഡർ ആണ്. സാർ അത് ഫോൾഡർ മാറ്റിയിട്ട് ആ വീഡിയോ ഷെയർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോ വിൻഡോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യും. Sir, please share again. Yeah. കാണാമോ? ഷെയർ ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഒന്നുകൂടെ ഷെയർ ചെയ്യണേ സാറേ. ഷെയർ എന്തായിട്ടുണ്ട്? ഒന്നുകൂടെ ഷെയർ ചെയ്യണം. Yes. See, now there is no sound. Sound ഇല്ല സാറേ. സൗണ്ട് ഇല്ലേ? സൗണ്ട് ഇല്ല. ഞങ്ങൾക്ക് കാണാം, സൗണ്ട് ഇല്ല. Still pictures. Something stuck. ജോജി സാറെ തുടക്കം ഷെയർ ചെയ്യുന്ന മുമ്പേ താഴെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ രണ്ട് ഓപ്ഷനും ടിക്ക് ചെയ്യേ. ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഷെയർ കമ്പ്യൂട്ടർ സൗണ്ട്, optimize screen sharing for video clip. Yeah. New video only. How to do it, not because we're evil, but because no one has taught us how, and has listened to us. So we come to social life greedy to speak rather than listen, hungry to meet others but reluctant to hear them. Friendship degenerates into a socialized egoism. Like most things, it's about education. Our civilization is full of great books on how to speak. Cicero's Orator and Aristotle's Rhetoric were two of the greatest in the ancient world. But sadly, no one has ever written a book called The Listener. There are a range of things that the good listener is doing that makes it so nice to spend time in their company. Firstly, they egg us on. It's hard to know our own minds. Often we're in the vicinity of something, but we don't quite close in on what's really bothering or exciting us. We hugely benefit from encouragement to elaborate, to go into greater detail, to push just a little further. We need someone who, rather than launch forth on their own, will simply say those two magic words, "Go on." You mention a sibling and they want to know a bit more. What was the relationship like in childhood? How's it changed over time? They're curious where our concerns and excitements come from. They ask things like, why did that particularly bother you? Why was that such a big thing for you? They keep our histories in mind. They might refer back to something we said before, and we feel they're building up a deeper base of engagement. Secondly, the good listener urges clarification. It's fatally easy to say vague things. We simply mention that something is lovely or terrible, nice or annoying, but we don't really explore why we feel this way.
The friend who listens often has a productive, friendly suspicion of some of our own first statements and is after the deeper attitudes that are lurking in the background. They take things we say like, "I'm fed up with my job," or "My partner and I are having a lot of rows," and they help us to focus in on what it really is about the job we don't like, or what the rows are really about. They're bringing to listening an ambition to clarify the underlying issues. They don't just see conversation as the swapping of anecdotes. They're reconnecting the chat you're having over pizza with the philosophical ambitions of Socrates, whose dialogues are records of his attempts to help fellow Athenians understand their ideas and values in a better way. Thirdly, good listeners don't moralize. The good listener is acutely aware of how insane we all are. They know their own minds well enough not to be surprised or frightened about this. They're skilled at making occasional little positive sounds, strategic that delicately signal sympathy without intruding on what we're trying to say. They give the impression that they recognize and accept our follies. They're reassuring us they're not going to shred our dignity. A big worry in a competitive world is that we feel we can't afford to be honest about how distressed we are. Saying one feels like a failure could mean being dropped, but the good listener signals early and clearly that they don't see us in these terms. Our vulnerability is something they warm to rather than are appalled by. Lastly, good listeners separate disagreement from criticism. There's a huge tendency to feel that being disagreed with is an expression of hostility. And obviously, sometimes that's right, but a good listener makes it clear that they can really like you and at the same time think you're wrong. They make it plain that their liking for you isn't dependent on constant agreement. They're powerfully aware that a really lovely person could end up a bit muddled and in need of some gentle untangling. When we're in the company of people who listen well, we experience a very powerful pleasure. But too often we don't really realize what it is that this person's doing that's so nice. By paying strategic attention to the pleasure, we can learn to magnify it and offer it to others, who will notice, hear, and repay the favor in turn. Listening deserves discovery as one of the keys to a good society. I hope you have understood the importance of listening here. It definitely needs a lot of patience, and it takes effort from one's side to listen to something. You need to concentrate. You need to work a little bit more than just passive listening. You need to actively involve in the process of listening. Then only you will get to know the actual message which is being communicated through a process of communication. So after this listening skill is achieved, you have to move on to the next level of language skills, which is the speaking skills. We are more concerned about the speaking skills when it comes to the language process or the language skills acquisition process. ഒരുപക്ഷെ ഒരു ഭാഷയുടെ സ്കില്ലിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പീക്കിംഗ് സ്കിൽസ് ആണ്. റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസിനേക്കാൾ കൂടുതലായി സ്പീക്കിംഗ് സ്കിൽസ് എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്റർവ്യൂ പ്രോസസ്സുകളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സ്പീക്കിംഗ് സ്കിൽസ് എപ്രകാരമുള്ളതാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് ഷെയറിംഗ് ദി മീനിങ് ത്രൂ ദി യൂസ് ഓഫ് വെർബൽ as well as non-verbal symbols in a variety of contexts. In the last class, Dr. Susan, I hope she might have told you the importance of non-verbal communication, using your body language to communicate certain things. These factors are also there in the speaking process. When you communicate in a particular context or in a circumstance, you should express what you have in your mind. You should properly communicate that to the listener, and that is where speaking matters. നമ്മുടെ ഭാഷാ പഠനങ്ങളിൽ, നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിലെല്ലാം തന്നെ
especially English language in this speaking. Speaking of English language is actually the main goal of adult learners. And this is considered to be part of the personality development. Any person's personality development is based on this speaking skills also. How you express and communicate the thoughts and ideas that you have in your mind. And in order to accomplish this goal, നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് we know the structure and the grammar of a language. For example, English language in the grammatical structure നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ നമ്മൾ അത് പഠിക്കുന്നതാണ്. Present tense, past tense, future tense, ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാം. But when it comes to practical sessions of speaking, we fumble and mumble and we fail in effectively communicating things. നമ്മൾ അതിനകത്ത് കൂടുതൽ ഈ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ മിസ്റ്റേക്സ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ള പേടി കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നത്. I remember Susan was stressing the need for speaking out in context. നിങ്ങളുടെ ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും try to speak out in English language. Use English in the context, whichever context that you are. Right from your childhood, you have been using our mother tongue. But learning a new language also requires the same process of usage. Unless and until you use this language, you will not be able to speak in that particular language. Communication is the basic necessity of a language. It is more than accuracy that we have to stress on the communication part of it. കോളേജുകളിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻസ് എല്ലാം വരുന്നത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ BA പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റീസ്ട്രക്ചേർഡ് ഫോം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വിച്ച് മീൻസ് you need to learn language in its practical sense. You should not be bothered about the grammatical structure. We have learned the grammatical structure, but we are not using it in the proper sense. I would like to share my personal experience. I did my undergraduation in SB College. I did my communicative English course in SB College for BA. But then even after completing the BA English program, I was unable to completely communicate in English. I was sent to a different state for learning. I went to MCC for doing my journalism. At that point of time, I was forced to use this language to people to whom I cannot talk in Malayalam. There were people from several states, people from Assam, Nagaland, Tamil Nadu, Bangalore, all coming together in that place, and I was forced to use the language. Then I realized that I can use this language. I know the grammatical structure of this language, but I haven't used it. I thought I would be a failure in using that language, but that was not the case. Only if you use this language properly, you will be able to communicate and excel in this language. So I would like to move on to the next part of it. I avoid too much botheration about the grammatical structure of this language and the vocabulary part of this language. We should build our vocabulary in a very natural process. One good example is to read English newspapers every day, which I hope almost all the speakers in the previous sessions might have told you the same thing. Reading English newspapers is one best way of improving your language skills, English language skills. You tend to build up your vocabulary each and every day that you read the newspapers. At least you will be able to learn one new word a day, and you build up this regularly and focus on speaking with the language that you have to the
the people whom you think you're confident about. You can probably start speaking to your own siblings or your friends. You are messaging in WhatsApp through English, but then you will not be able to speak out in the same ease and the way that you communicate in any other social media. So in times of this enhanced usage of social media, you try to use the language in a much more elaborate manner. So I would like to move on to the next point. The next skill which we are addressing in the LSR speaking. After that, we have the reading skills. I'm sorry, reading skills, listening, speaking, and reading skills. What does the reading skills enable a reader? Reading skills actually enables readers to turn writing into its meaningful expression. And reading also requires understanding or comprehending the meaning of what is there in a written text or a printed text. And we should read to read the written form as meaningful language, and this should enable a reader to read anything written with independence, comprehension, and fluency. See, if you have the two former skills, listening and speaking, you will be able to comprehend and understand certain things without the help of any others with fluency. To mentally interact with the message, you will be able to mentally interact with the message which is there in a text. And that is what we call the comprehension skills that we have to acquire. That goes along with the vocabulary building exercise that you're doing. As Susan Miss said in the last class, if you are unable to read a newspaper every day, you can start reading comics, English comics. At your age, you might not be interested in reading the Hindu newspaper, but then there are comics in English which you can start reading, which you can enjoy reading. By that way, you can build up your vocabulary. So you will know the usage of language in the common parlance, in the context in which you live your day-to-day life. You acquire the comprehension skills of understanding a language, and you also acquire the fluency to use those words in its right places. When you're reading, there are four basic techniques that we have when we read something. First one is the skimming process. It is actually considered to be a gist reading. You have a casual reading of it, a skimming process which gives you the basic level of understanding of what is given in a particular text. You might typically do this with a magazine or a newspaper. Every day when we read a newspaper, we skim through the newspaper first, and there are certain headlines or certain news which will catch our attraction, and then we go into a much more deeper level of reading that text. And skimming actually saves your time in reading a particular text. If you're going through different articles in a magazine or different articles in a newspaper, this skimming process will actually save your time, and it gives you a preview of what is there in the text. And this next process is scanning. Scanning gives a much more deeper understanding than the skimming process. You start reading the first sentences and just have a look at it, and then you will get to know whether this is important or not. And scanning involves getting your eyes to quickly go across sentences and
get a single piece of information from a particular text. Then you move on to the intensive reading process. In the intensive reading, it is much more time consuming than the scanning and the skimming process. You go deeper into the text and you try to analyze the meanings which are there in that. You try to critically evaluate the content of the text and try to contextualize it in a much more deeper manner. That is intensive reading. There is something which is there called the extensive reading, which you read just for pleasure. It is reading for pleasure that we have in the extensive reading. Is the ability to learn and assimilate information that we are having in our process, is this helping us to develop our communication skills or the language skills that we have? We need to be bothered about that when we are looking at it. I would like to show you yet another video. Just give me 1 minute. These life skills are essential to the happiness, health and wealth of individuals and society, which means it's vital young people have them. Having strong literacy skills gives people a better chance of finding a job and staying employed. Research shows it even makes a positive difference to health and well-being. Let's look at speaking and listening. It takes confidence to make conversation with someone you don't know or talk in public. As a Prince's Trust programme leader or volunteer, there are lots of things you can do to help build a young person speaking and listening. Here's a few suggestions. Prepare, prepare, prepare. Planning what to say is always a good idea. Chat to them about what they're going to speak about. Are they giving a presentation? Going for a job interview? Maybe trying to sell a product? Mind maps and graphic organisers are useful tools to organise ideas. Get them to write down 5 or 6 key points. Help them decide the best order to share the points and show them how to link everything together using helpful phrases like first of all, initially, subsequently, finally. If it's a presentation, make sure they've got time to rehearse, ideally more than once. If they're going for a job interview, ask them to think about what they might be asked. What experience have you got? What's been your biggest challenge? And when it comes to answering, the STAR model can be useful. Describe the situation or task, the action they took, and its result. Encourage them to think about the questions they might want to ask as well. Successful job interview, great stuff. If they're making a telephone call to confirm a new job, ask them to write down a list of all the information they might need. What time should I arrive? What should I wear? Practice in groups. If you're working in a group, presentations are great for practicing speaking and listening skills. Get those who aren't speaking to make notes and ask the presenter questions afterwards. Encourage active listening. Problem solving in groups is also useful. As a programme leader, you can demonstrate helpful and tactful language they can use to reach agreement. That's a good idea, but have you thought about, can we all agree on that before we move on? You can also ask them to think about the importance of non-verbal communication. Body language, nodding in agreement, maintaining eye contact, avoiding confrontational gestures or body positions. Particularly for young people whose first language isn't English, make sure you show them how gestures and other non-verbal cues can make it easier to understand what's being said. Those young people will also benefit from using subtitles when watching TV and films. Use real-world examples. Speaking in a job interview is a lot different to speaking with friends or family. Encourage young people to think about and discuss how and why we change the way we speak and listen in different situations. Check out examples of people speaking on YouTube or the news. Speeches, business pitches, conversations. What works best in what situation? Ask them to write a list of the do's and don'ts for being a super speaker.
speaking and listening. Have fun with it. Make it relevant. Always encourage. Explore more videos. So you might have understood the importance of the three skills: listening, speaking, and reading. We are moving on to something which is much more important, which is the writing skills, the productive skills. Which are the two productive skills that I said in the beginning? Can someone say it? Speaking and writing. Speaking and writing. The visual representation of speaking is the writing skills. And I would like to stress on just 10 simple tips which you can follow in improving the writing skills. The first one is write in English every day. Make sure that you write anything in English every day. It is very important to have a touch with the language on a daily basis, on a day-to-day basis. See, as I said, reading newspaper, English newspaper every day, or reading a particular text or a comic in English every day, you should also try to write something every day. Children, school children can start thinking in terms of writing new stories. You'll be reading a lot of comics. You'll be watching a lot of videos. From that, you can evolve new stories and start writing small stories in English. So make sure that you write something in English every day. Second point, ask someone to check what you are writing. Ask your parents or your brothers or sisters or your elders, someone, or in the VIJAYAVAZHI, you have your mentors, right? Yeah, in the mentors, you can send it to them. You can ask them to check whether you have written it properly. Is there any grammatical errors or any issues in that? And is there any ways to improve that? Third point is to improve the vocabulary. It should be a gradual process of building the vocabulary. As I said, there are several aspects to it. Reading newspaper, reading novels or stories is one way of doing it. Fourth point, make sure that you use a dictionary to as your constant companion. Whatever you write, whatever you read, whenever you come across a new word, try to understand the meaning and try to use that in a particular context in one or two sentences. നമ്മൾ പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് എല്ലാ എക്സാമുകൾക്കും. ആ എക്സാം ആ ഒരു പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് that is one exercise to build up the vocabulary. So dictionary is a constant companion which will help you to build your vocabulary constantly. And fifth point is to check your writing carefully. Whatever you have written, if you have written that by your own, then you have to check that the next day, read it again and again, and find if there are any mistakes in that. Sixth point is to write about different topics, not concentrating just on one single topic that you would like to. Try different topics so that you will come across different contexts and you will come across different words which you use in the language. Seventh point which you would like to, I would like to stress is read more, and that is actually the homework that you have to do when you are writing, when you are improving your writing skills. Ninth point is write to your friends or family members so that they know you well. If there is any mistake, they won't mock at you, they won't say bad about you. They'll instead correct you and tell you that, see, these are the things which you made a mistake in this part, in this sentence, you have to correct it. So write to your friends or your family members so that they will accept it, they will correct you in the process. You can also
Next point which I would like to say is try to start writing a blog. See, I've seen a very small kid who is in his 5th standard doing a travel blog. They as a family go for trips once in a while, and this boy uses a mobile camera to record whatever he sees around. He gives a verbal description about that. That is one part of it. Then he writes it as a blog, a travel blog, and he publishes it online. So there are good examples online where you can think of improving your language skills using this blog. It is free to use. And the 10th golden tip that I would like to give you is don't be afraid of making mistakes. I hope everybody who have taught you this communication skills might have told you this point. Don't be afraid to make mistakes. തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കും. തെറ്റുകൾ വരുത്തുന്നതിനകത്ത് യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല. തെറ്റുകൾ വരുത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്താണ് ശരിയെന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകുവാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ. I think it's time to wind up today's session. We were actually looking at the 4 essential language skills that any individual needs to have a basic idea or a better usage of the language: listening, speaking, reading, and writing skills. All these 4 skills are essential and equally important, even if we divide them as receptive and productive skills. All these 4 skills are equally important in the process of communication. എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വളർത്തിയെടുത്ത് അത് കോറിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനേക്കാൾ മികച്ചതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല. എല്ലാ സ്കില്ലിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കണം. അതിനനുസരിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനും വളരുവാനുമുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം. I will be sending a few writing exercises to Joji, and that you can work on and then send it back to me. In the next session, we'll be discussing those things in a better detail, and we'll be having more detailed sessions into the language skills and the basic grammatical structure and the understanding of how to write and how to speak more. തീർച്ചയായും ഇത്തരത്തിലുള്ള സെഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ അറിവിനെ കുറെ കൂടെ വലുതാക്കുന്നതാവണം. നമ്മളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ ഇതിനകത്തുകൂടെ തന്നെ, നമ്മളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ പലതുമുണ്ട്. നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് പാഷൻ ഉള്ളത്. ആ പാഷൻ വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഈ ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസിനെ വളർത്താനുള്ളൊരു ശ്രമം നടത്തണം. whichever is your passion. Some of you might be having എന്താ പറയുക, ഇപ്പം ട്രാവൽ ചിലർക്ക് താല്പര്യമായിരിക്കാം, ടെക്നോളജി തന്നെ ചിലർക്ക് താല്പര്യമായിരിക്കും, എക്യുപ്മെന്റ്സ് ചിലർക്ക് താല്പര്യമുണ്ടായിരിക്കാം. ഏതാണോ നിങ്ങളുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്, ആ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ വെച്ച് ലാംഗ്വേജിനെ വളർത്താൻ ശ്രമിക്കുക. ട്രൈ ടു റൈറ്റ് സംതിങ്, റൈറ്റ് സ്റ്റോറീസ്, റൈറ്റ് blogs and all, so that you will be able to develop your language skills more. Try to read more and improve your vocabulary along with that. I hope you might have got a brief idea about the 4 language skills. In the coming sessions, we'll discuss and explore more into the details of the language skills. And thank you very much for today's session, and hope to meet you all in the next session. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. Dr. Joji, you made it very clear that our young people, even the grown-ups, they have an inhibition that if I say something, it may not be very right,
that made them to keep mum. If it goes like that, after a while, they won't speak out anything. You see, when I was in Western university, the Westerners, they are raising a number of questions. It's all very unimportant, insignificant, we may think. But for them, they come out with all such questions, answers, discussions. There is no right or wrong. They are bold enough to speak out. That is the only way we can develop our language. So that is one of the major blocks in our younger generation. That you made it very clear. So they have to practice. Am I right? Yes, Tirumeni. Yes, I hope they'll do it. I hope, because this is one platform which they can make use of improving their language. They can interact with the people who are coming. I think I have a suggestion. I think the people whom you call for the call as guest speakers, I think students might be able to interact with them much more because there might be questions to those guest speakers than they might ask questions to sessions like this. അവർക്ക് ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള അവരുടെ ഭാവി ഓറിയന്റ് ചെയ്യേണ്ടതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ കണ്ടെന്ന് വരാം. ആ ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. തിരുമേനി പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഒരു നമുക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്നുള്ളൊരു ഇൻഹിബിഷനാണ് എപ്പോഴും ഉള്ളത്. അത് ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് അറിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു പേടി കൊണ്ടാണ്, ആ ഒരു ഇൻഹിബിഷൻ. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് പോലും. ഡോണ്ട് ബി അഫ്രൈഡ് ടു മേക്ക് മിസ്റ്റേക്സ് എന്നുള്ളതാണ് കീ വേർഡ് ഇൻ ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ്. We should be bold enough to speak out. I hope they'll do that in the future sessions. Yes. Somebody is asking a question. It's here. അടുത്ത സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസിനുള്ള സമയം എടുക്കാൻ തോന്നുന്നു തിരുമേനി. നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. താങ്ക് യു ജോജി സാർ. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വൈകുന്നേരത്തിൽ നമ്മുടെ വിജയവഴി സെക്ഷനിൽ ഈ സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് നല്ല നേതൃത്വം നൽകിയ പ്രിയപ്പെട്ട സാറിനോടും ഇന്ന് ഗസ്റ്റായി ചേർന്ന എല്ലാവരോടുമുള്ള സ്നേഹവും സന്തോഷവും അറിയിക്കട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട തിരുമേനി എല്ലായ്പ്പോഴും നമുക്ക് നല്ല നേതൃത്വം നൽകുന്നു, നമുക്ക് നല്ല ദർശനങ്ങൾ നൽകുന്നു. സാറും ജയൻ സാറും ഒക്കെ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ മറ്റു ഭദ്രാസനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായി ഇപ്രകാരം ഒരു ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് അതിന്റെ അതേ പാറ്റേണിൽ ഫോളോ ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ള നല്ല നിർദ്ദേശം തിരുമേനിയിൽ ലഭിക്കുന്നത് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട തിരുമേനിയോട് വിജയവഴിയിലെ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും എല്ലാ നേതൃത്വം നൽകുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിലുള്ളതായിട്ടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹം അറിയിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് സ്പീക്കർ ആയിരുന്ന ഡോക്ടർ ജയൻ തോമസ് സാർ ആയിരുന്നല്ലോ. സാറിനെ കുറിച്ച് വിശദമായി നമ്മൾ കേട്ടു, സാറിന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടു. വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വം നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചത് തന്നെ ഏറ്റവും അതിശയകരമായിട്ടുള്ള സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ്. സാറിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിലും സാറിനോടുള്ള സ്നേഹവും സന്തോഷവും ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മെയിൻ ടോക്കിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ജോജി ജോൺ പണിക്കർ സാറാണല്ലോ. CMS കോളേജിലെ പ്രൊഫസറായിട്ട് ഇപ്പോൾ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ആ കോളേജിന്റെ ഒരു അലൂമിനി എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാൻ പഠിച്ചിറങ്ങിയ കോളേജിലെ ഒരു അധ്യാപകൻ ഈ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ നേതൃത്വം നൽകുന്നത്, ആ ടോക്ക് കേൾക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായത് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സാറിന്റെ ക്ലാസ് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹകരമായിരുന്നു, ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അത് ഭാവിയിലേക്ക് വളരെയേറെ പ്രയോജനപ്പെടുമെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു വിധമായിട്ടുള്ള സംശയവുമില്ല. പ്രിയപ്പെട്ട ജോജി ജോൺ പണിക്കർ സാറിനോട് ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ഭദ്രാസനത്തിന്റെ വിജയവഴിയുടെ എല്ലാവിധമായിട്ടുള്ള സ്നേഹവും സന്തോഷവും നന്ദിയും ഈ സമയത്ത് രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ. അതുപോലെ നമ്മുടെ എല്ലാ മീറ്റിങ്ങുകൾക്കും അനുഗ്രഹകരമായിട്ടുള്ള നല്ല നേതൃത്വം നൽകുന്ന ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം അച്ഛന്മാരാണ്. ഇതിന്റെ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ളവരുണ്ട്. അതുപോലെ ടെക്നിക്കൽ വിങ് ആയിട്ട് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള 8 അച്ഛന്മാർ. എല്ലാ അച്ഛന്മാരോടുമുള്ള സ്നേഹവും സന്തോഷവും ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു. നമുക്ക് മെന്റേഴ്സ് 10 അച്ഛന്മാരോളം മെന്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരും ഇനി മീറ്റിംഗിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുവല്ലോ. അച്ഛന്മാരോടുമുള്ള സ്നേഹവും നന്ദിയും അറിയിക്കട്ടെ. കുഞ്ഞുങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം 95% അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഡേറ്റ യൂസേജും ബാൻഡ് വിഡ്ത്തിന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും അല്പം കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ എക്സിറ്റ് ആയി പോയി. ചിലരൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളോടുമുള്ളതായിട്ടുള്ള സ്നേഹവും സന്തോഷവും അറിയിക്കട്ടെ. മറ്റൊരു ക്ലാസ് നമ്മൾ കാണുന്നതോ കേൾക്കുന്നതോ പോലെ അല്ല.
ഇത് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ഗ്രൂം ചെയ്യുന്ന, നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് മോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് വിജയവഴി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മുടങ്ങാതെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കുവാനും അത് അനുഗ്രഹകരമായി മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാനും നിങ്ങൾക്ക് ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളോടുമുള്ള സ്നേഹവും സന്തോഷവും ഇത്തരണത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ്. അതിനാണ് അനൗൺസ്മെന്റുകൾ ഉള്ളതുകൂടി നിങ്ങളെ അറിയിക്കട്ടെ. സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനൊക്കെ ഒരുപാട് മടിയുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ ലജ്ജയുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഷൈനസ് കൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കാത്തത്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോരോ സെന്ററിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, ആ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം, അതായത് സെൻട്രൽ കോർഡിനേറ്റർമാരെയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെയോ അല്ലെങ്കിൽ ജോജി അച്ഛനെയോ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ അറിയിച്ചാൽ അത് കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ലീഡേഴ്സിനെ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നതും അതിന്റെ ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതുമാണ്. അടുത്ത സെക്ഷനിലും നമുക്കത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ളതായിട്ടുള്ള സമയം എടുക്കുന്നതാണ് എന്ന് ഈ സമയത്ത് ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ അടുത്ത വിജയവഴിയുടെ സെഷൻ 24-ാം തീയതിയാണ്, ഈ മാസം 24-ാം തീയതി, അതായത് 2-4 ശനിയാഴ്ചകളിൽ വൈകിട്ട് 4:30-ക്കാണ് നമ്മൾ മാസത്തിൽ 2 മീറ്റിങ്ങുകളായിട്ടാണ് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ക്രമീകരിക്കുന്നത്. അടുത്ത സെഷന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് മിസ്സസ് ജ്യോതി എബിൻ, പ്രിയപ്പെട്ട ജ്യോതി കൊച്ചുമ്മയാണ്. ഗ്രാസ്പിംഗ് ദി ഇമോഷൻസ് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താവിഷയത്തിൽ ടീമിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും ആ ക്ലാസ് നയിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളത് ഈ സമയത്ത് ഓർപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ തയ്യാറായിരിക്കണം. 24-ാം തീയതി വൈകിട്ട് 4:30-ക്കുള്ള മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ തയ്യാറായിരിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഓർപ്പിക്കട്ടെ. ഇതിനിടയിൽ തന്നെ ഏകദേശം 4 ക്ലാസ്സുകൾ കഴിഞ്ഞ നിലയിൽ ഇതിന്റെ ഒരു റിവ്യൂ എടുക്കുവാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വിജയവഴി ക്ലാസ്സുകളെ കുറിച്ച്, കഴിഞ്ഞ പങ്കെടുത്ത 4 ക്ലാസ്സുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ, ഏതു വിധത്തിൽ ഇത് മെച്ചപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഞങ്ങൾ അതിനുള്ള സമയം കണ്ടെത്തും. വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴി അതിന്റെ ഇന്റിമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നും ഇത്തരണത്തിൽ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ മെന്റേഴ്സിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ മെന്റേഴ്സിനെ നിങ്ങളൊക്കെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇനിയും മെന്റേഴ്സിനെ ആരെങ്കിലും കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ മെന്റർ അച്ഛന്മാരെയോ അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചമ്മമാരെയോ നിങ്ങൾ വിളിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ സൗഹൃദങ്ങൾ പങ്കിടണം. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മുൻപോട്ടുള്ള യാത്രയ്ക്ക് ഒരു വഴികാട്ടി എന്ന നിലയിലാണ് ഓരോ അച്ഛനെയും കുടുംബത്തെയും, ഒരച്ഛനെയോ ഒരു കൊച്ചമ്മയോ മാത്രമായിട്ടല്ല, ഒരു അച്ഛൻ ആൻഡ് ഫാമിലിയാണ് ഒരു മെന്റർ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്രകാരം ആ സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ പങ്കിടുകയും ഒരുമിച്ച് വളരുകയും ചെയ്യുവാൻ ഈ വിജയവഴി ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാം. നമ്മൾ സുരക്ഷിതമായി നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിലായിരിക്കാം. ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു. തിരുമേനി എന്തെങ്കിലും? പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം. പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ജോൺസൺ സി ജേക്കബ് അച്ഛനെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉറവിടമായ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വസനായ പിതാവേ, അവിടുത്തെ വലിയ കരുണയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഈ ശനിയാഴ്ച സന്ധ്യയിങ്കൽ ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുവാൻ ഈ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ക്ലാസുകൾ കേൾക്കുവാൻ ഇടയായതിൽ ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെ ഭയങ്കരവും അതിശയകരവുമായി ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനിലൂടെ കേൾക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇടയായല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ ശരീരം എത്ര അത്ഭുതകരമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ തലച്ചോറിലെ ഓരോ ന്യൂറോൺ പോലും മനുഷ്യ നിർമ്മിതമാകണമെങ്കിൽ അതിന് വലിയ പഠനങ്ങളും ആവശ്യമാകുന്നു. അതിന് വർഷങ്ങൾ തന്നെ ആവശ്യമാകുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു. എന്നാൽ കർത്താവെ, ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വലിയ സാധ്യതകളെ ഉപയോഗിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് 2 ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ അനുഗ്രഹീതമായ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ ഇടയായല്ലോ. നിർവഹിച്ച ജോജി ജോൺ പണിക്കർ സാറിനെയും ജയൻ തോമസ് സാറിനെയും തിരുസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വിദൂരതയിലായിരുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്ലാസ് എടുത്ത് സഹായിച്ചുവല്ലോ. അവർക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത അവസരങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം. അവർക്ക് ലഭിച്ച അവസരങ്ങളെ ഏറ്റവും മെച്ചമായി ഉപയോഗിക്കാൻ തക്കവണ്ണം അവിടുന്ന് സഹായിച്ചതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ജയൻ തോമസ് സാറിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, കൂടുതൽ റിസർച്ചുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നല്ലോ. മനുഷ്യന്റെ നന്മയ്ക്കും അനുഗ്രഹത്തിനുമായി അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നിരന്തര അധ്വാനം ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹത്തെയും കൂടെയുള്ള ആളുകളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ലോകത്തിന്, സഭയ്ക്ക്, സമൂഹത്തിന്, ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ കെട്ടുപണിക്ക് കൂടുതൽ അനുഗ്രഹകരമായി തീരണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ജോജി ജോൺ പണിക്കർ സാറിനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങളെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നല്ലോ. കോളേജിലെ അധ്യാപനം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹകരമായി തീരുവാൻ സഹായിക്കണമേ. ഓരോ കുട്ടിക്കും സംവേദനക്ഷമതയുള്ളവരായി ഏറ്റവും അനുഗ്രഹകരമായി ആശയവിനിമയം നിർവഹിക്കുന്നതിന്, ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുന്നതിനും ശരിയായി സംസാരിക്കുന്നതിനും, അനുഗ്രഹകരമായി എഴുതുന്നതിനും, ശരിയായി
കർത്താവെ കേൾക്കുന്നതിനും എല്ലാം അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ കേട്ട കാര്യങ്ങൾ ശരിയായി ഹൃദയസ്ഥമാക്കി അത് പ്രയോജനപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങൾ ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായി തീർന്നു. അവിടുന്ന് നല്ല ഗുരുവായിരുന്നല്ലോ. അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച പാഠങ്ങൾ ശരിയായി അങ്ങയുടെ ശൈലി സ്വീകരിക്കാൻ യേശുവെ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കണമേ. ലോകത്തെ നോക്കിക്കാണുവാൻ, ഒബ്സർവ് ചെയ്യുവാൻ, കണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഹൃദയസ്ഥമാക്കി ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മർമ്മങ്ങളെ ശരിയായ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് ലളിതമായി ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു. അപ്രകാരം ലോകത്തിലേക്ക് നോക്കുവാനും കാര്യങ്ങളെ കാണുവാനും പരാജയ ഭീതി കൂടാതെ മുന്നേറുവാനും ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കണം. അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദീപസ്തംഭങ്ങളായി തീരുവാൻ, മലമേലിരിക്കുന്ന പട്ടണം പോലെ പ്രകാശ ഗോപുരങ്ങളായി തീരുവാൻ ഓരോ പൈതലിനെയും അവിടുന്ന് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കണം. വിജയവഴിയുടെ ക്രമീകരണങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ തിരുമേനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച് ആശീർവദിക്കണമേ. നല്ല നേതൃത്വത്തിനായി സ്തുതിക്കുന്നു. ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന വൈദിക വൃന്ദത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതിന് ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് നൽകുന്ന എല്ലാവരെയും അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചാട്ടെ. ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ട എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഓരോരുത്തരും ദൈവസന്നിധിയിൽ വിലയുള്ളവരാകുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചല്ലോ. അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള താലന്തുകൾ പരാജയ ഭീതി കൂടാതെ ശരിയായി വിനിയോഗിക്കുന്നതിനും അത് ശരിയായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ശരിയായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളെ സംവേദിക്കുന്നതിനും ഓരോരുത്തരെയും അവിടുന്ന് സഹായിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ കുറവുകളെ ക്ഷമിക്കണം. ഈ രാത്രി ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹത്തിന്റെ രാത്രിയാക്കി തീർക്കണം. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പിരിയുന്ന പിരിയാത്തവനായി അവിടുന്ന് കൂടെ ഇരിക്കണമേ. ഇനിയും കൂടി വരുവോളും കൃപയുടെ ചിറകടിയിൽ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കാത്തു മറച്ചുകൊള്ളണമെന്ന് പിതാവേ പുത്രന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കൃപയോടെ കേൾക്കണമേ. ആമീൻ. ആമേൻ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായുമായ ദൈവത്തിന്റെ കൃപകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും വാഴുകളും പ്രിയരെ നിങ്ങളെല്ലാവരോടും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും ഇന്ന് നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയവരോടും കൂടെ ഇന്നും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. Thank you very much. Thank you. Thank you.